Era el perro que nadie quería. Día tras día, las familias lo rechazaban. Se sentaba en silencio en su jaula, esperando, con esperanza, pero nadie lo elegía. Demasiado viejo, demasiado tranquilo, demasiado serios. Todos tenían excusas. El perro se sentaba solo, rechazado una y otra vez. Pero entonces hombre se agachó y notó algo que los demás habían ignorado, la placa de su cola. En el momento en que la leyó, todo cambió. Lo que sucedió después sorprendió a todos en el refugio. Antes de empezar, no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse. Y de verdad, tengo curiosidad, des don numbers ven. Dejen el nombre de su país en los comentarios. Me encanta ver hasta donde llegan nuestras historias. En ruidoso refugio de animales lleno de ladridos y colas que se movían, perro se sentaba en silencio en rincón. Su pelaje era negro con manchas grises y sus ojos eran dulces pero cansados. Mientras los otros perros saltaban y ladraban, tratando de llamar la atención, él solo bajaba la cabeza. Las familias visitaban el refugio todos los días. Padres con niños emocionados señalaban a los cachorros que ladraban alegremente. Las parejas jóvenes sonreían al ver a los perros juguetones que movían la cola. La gente buscaba perros llenos de energía, adorables y cariñosos. Nadie se acercaba al perro tranquilo de la esquina. En el refugio lo llamaban Max. Llevaba allí muchos meses. Cada vez que alguien preguntaba por él, decían, es cariñoso, pero es mea. Y no joga mucho. En cuanto oían eso, pasaban a mirar a los perros más jóvenes. El corazón de Max parecía romperse un poco más con cada comentario. Día tras día, Max veía como los perros a su alrededor se iban con nuevas familias, mientras la puerta de su jaula permanecía cerrada. Su plato de comida siempre estaba lleno y el personal lo cuidaba. Pero no era lo mismo. Lo que más deceba era que alguien se fijara en él, que lo adoptara. Max no era agresivo ni estaba enfermo. Simplemente era silencioso, como si llevara una profunda tristeza en su interior. Los trabajadores del refugio a menudo murmuraban sobre él. Es un buen perro, decía uno, pero nadie quiere un perro que parezca tan triste. Tenían razón. La mayoría de la gente quería mascotas alegres y juguetonas. Cada vez que un niño paraba junto a su jaula, Max alzaba la cabeza lentamente y sus ojos marrones los seguían con esperanza. Pero en cuanto corrían hacia otro perro, volvía a bajar la cabeza. Apenas movía la cola. Era como si hubiera renunciado a ser elegido. La verdad era que ninguna de las familias que lo visitaban conocía la historia de Max. No sabían por qué tenía la mirada tan vacía ni por qué se negaba a ladrar para llamar la atención. Para ellos, era simplemente un perro viejo sin. La emoción se desvaneció. Pero había algo que los trabajadores del refugio tampoco notaron. Del color azul descolorido de Max colgaba una placa metálica redonda. La mayoría pensó que era solo una vieja placa con su nombre, rayada y ilegible. Pero esa pequeña placa guardaba un secreto, uno que explicaba por qué Max esperaba tan en silencio. Y un día, hombre la leería. Ese momento lo cambiaría todo. Una tarde, un hombre llamado David entró al refugio. No buscaba un cachorro con quien jugar ni un perro exótico para presumir. Solo quería un amigo leal, un compañero con quien compartir su vida tranquila. El refugio era un hervidero de ladridos, colas golpeando las jaulas y niños riendo mientras señalaban a los perros.
David camino lentamente entre las filas de jolas. La mayoría de los perros saltaban, ladrando y meneando la cola, ansiosos por ser elegidos. Pero entonces su mirada se posó en Max, el viejo perro. Sentado en silencio en un rincón. Max no ladró, no saltó. Simplemente lo miró con esos ojos profundos y cansados. Algo en esa mirada detuvo a David en seco. Se arrodilló frente a la caseta. Por un instant, ninguno de los dos se movió. Entonces Max levantó lentamente la cabeza y se acercó arrastrando los pies, presionando su hocico contra los barrotes. Fue un pequeño gesto, pero suficiente. David sintió un nudo en la garganta. Oi, amigo, susurró David suavemente. ¿Por qué nadie te elige? Su mano descansaba sobre los barrotes mientras Max se apoyaba en ellos, como intentando absorber ese pequeño gesto de cariño. Al bajar la mirada, David notó algo que colgaba del collar de Max, una pequeña placa metálica rayada. Curioso, se acercó. Las palabras eran tenues, pero aún estaban ahí. Extendió la mano con delicadeza y giró la placa entre los dedos. En el momento en que sus ojos leyeron el mensaje grabado, David se quedó paralizado. Le temblaban las manos mientras sostenía la pequeña placa desgastada entre los dedos. Las letras estaban rayadas, pero aún lo suficientemente claras como para leerse. Sus ojos recorrieron lentamente las palabras, y con cada línea, sintió una impresión en el pecho. Desha, si estás leyendo esto, y no estoy aquí. Por favor, dale un buen hogar a Max. Era mi mejor amigo. David parpadeó con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta. De repente, todo cobró sentido. La tristeza en los ojos de Max, la forma en que se sentaba en silencio como si esperara alguien que jamás regresaría. Max no había sido abandonado por no ser querido. Había sido profundamente amado, pero su dueño había fallecido. El trabajador del refugio notó que David miraba fijamente la etiqueta y sintió levemente. Lo encontramos vagando por las calles. Ninguna familia lo reclamó. Creemos que su dueño falleció, tal como indica la etiqueta. Desde entonces, nadie lo quiere. Demasiado viejo, demasiado tranquilo. David volvió a mirar a Max. El viejo perro se pegó a la puerta de la jola, sus ojos escrutando el rostro de David como preguntando, ¿serás tú? A David se le llenaron los ojos de lágrimas. No podía imaginar la lealtad que Max debió haber demostrado a su primo dueño, ni el dolor de perderlo. En ese momento, David supo que Max no era un perro cualquiera de un refugio. Guardaba una historia, un vínculo y un último deseo. Y David se dio cuenta de que tenía el poder de cumplirlo. David permaneció arrodillado frente a la jola de Max, con el corazón apesadumbrado. El mensaje de la etiqueta resonaba en su mente, por favor, dale un buen hogar a Max. Imagino el amor entre Max y su difunto dueño, los años de lealtad y el dolor de la soledad traspasar la persona en quien más confiaba. La trabajadora del refugio habló con dulzura. No tienes que decidir ahora mismo. Mucha gente piensa que los perros viejos dan muchos problemas, pero David negó con la cabeza. No apartaba la vista de Max. No da problemas. Solo está esperando que alguien vuelva a creer en él. Lentamente, David. David extendió la mano a través de los barrotes y Max apoyó la cabeza contra ella. Por primera vez, la cola de Max se movió levemente, casi con inseguridad. Ese pequeño gesto bastó para dibujar una sonrisa en el rostro de David y lágrimas en sus ojos.
Mi lo levo, dijo David con firmeza. Meras volver a ser querido. Si nadie más lo quiere, yo si. La mi ada de la implida ser suavizo y asincio. Trajeron los papeles. Y el preciso comenzo. A la brus la puerta de la perrera, Max salió con cautela, como si temiera que fuera solo un suano. Pero cuando David le puso la correa, Max lo miró con confianza, listo para seguir a su nuevo amigo a casa. Cuando David levó a Max a casa, el viejo Perro entró despacio, olisqueando cada rincón como si dudara de que realmente le permitieran cuidarse. Sus pasos eran cautelosos, pero sus ojos parecían más brillantes que antes. David colocó una manta suave cerca de la chimenea y dejó un cuenco de comida. Max dudó un instant, luego empezó a comer, moviendo la cola con más fuerza esta vez. Y en los días siguientes, comenzó un cambio. Max, que antes permanecía en silencio en el refugio, empezó a seguir a David por la casa. Se tombaba a sus pies cuando David leía y apoyaba la cabeza en su regazo cuando veía la televisión. Por la noche, Max se acurrucaba junto a la cama, dejando escapar suaves suspiros de consuelo, como si por fin se sintiera seguro de nuevo. Los vecinos que los ven pair juntos notaron enseguida el vínculo. Es pero paras feliz otra vez, dijo uno. David sonreía y respondía, no es solo un perro. Esta la familia. Una tarde, David volvió a sostener la placa de identificación de Max en la mano. Le susurró, no te preocupes. El deseo de tu prima Juino se ha hecho realidad. Te queremos y estás en casa. Max levantó la cabeza, con los ojos brillantes, y movió la cola como si entendiera cada palabra. A veces, los que todos rechazan son los que acaban dándonos. Lo milla.